Good evening. And civil, you completed, you said criminal, you will cover small topic. Then move to Lord Cornwallis has given certain reforms during his period. So there we have seen civil reforms, what he has introduced. Now we are left out with the criminal reforms. In all other subjects, you might have completed 2 units, na? No, madam. Still. Constitutional law to be completed 2 units, ma'am. Remaining 1 unit, okay. So here, as we have seen in criminal law, they have appointed the judges who were working as the East India Company servants only. Along with them, few Indian people were appointed to work, help them in the discharge of justice, because they were not aware of the local customs and traditions, right? You might have observed in the civil jurisdiction, that is the civil administration, the developments what were introduced by Lord Cornwallis. So here also, with regard to criminal justice system, we have Mafsil Diwani Adalats, then Provincial Court of Appeal. Then here one more court has been introduced, that is Court of Circuit. And then we have Governor General Council, right? So here native law officers, they play a very important role, because they help the judges to expound the Hindu and Muslim law, because they are not aware of the local customs or the laws what we have in prevalent in those days. So they used to assist the judges in expounding the laws, Hindu laws for Hindus and Muslim law for Muslims. So here in this period, yesterday we have seen that court officers were paid enough salaries only to reduce the concept of bribery or corruption. This particular system has been introduced. So here they are provided with the security of tenure, and they are appointed and removed by the Governor General in Council, that is native officers, Indians who are appointed to assist the judges who are of the English servants of the English East India Company. So these law officers were also provided with the security of tenure, and they were appointed by the Governor General in Council. So here we have, we should note one thing is, Lord Cornwallis has introduced one proper legal, his intention was to develop the judicial system. So for that he has introduced one organized legal profession, right? So he wanted to join the legal profession who had obtained certificate. అంటే ఎర్లియర్ టు దిస్ మనం జడ్జెస్ కానీ ప్లీడర్స్ వకీల్స్ ఎవరైతే చూసామో వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమి లేవు. కానీ ఇక్కడ లార్డ్ కార్న్వాలిస్ పీరియడ్లో ఆయన ఏం చేశారంటే, ఎవరైతే ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది తెచ్చుకుంటారో విత్ సర్టన్ మినిమం క్వాలిఫికేషన్స్, ఓన్లీ దే కెన్ బి appointed as vakils under Sadar Diwani Adalat, and they can also be appointed by Sadar Diwani Adalat. At the same time, they are also dismissed by the Sadar Diwani Adalat if those vakils are found to be incapable. They are not capable. If they are incapable, they are removed by the Sadar Diwani Adalat. Even though they get the certificates, they should be capable. That is the first important what we can say change what Lord Cornwallis has introduced in the criminal justice system. So this is only to impart the legal knowledge among the people in the society at that point of time.
and even the fees are not to be paid to them. సో పిటిషనర్స్ అంటే ఎవరైతే కేసు ఇస్తారో వాళ్ళు ఫీజు కూడా పే చేయకూడదు, డైరెక్ట్గా వాళ్ళు కోర్టుకే కట్టాలి, విచ్ ఈస్ రిటర్న్ పెయిడ్ టు దెమ్. అంటే కోర్టు నుంచి వకీల్స్కి వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్గా అడ్వకేట్స్కి ఫీ పే చేస్తాం. కానీ అప్పట్లో ఏంటంటే కోర్టుకి పే చేస్తే కోర్టు వకీల్స్కి పే చేసేది అనమాట. ఇది ఒక లీగల్ ప్రొఫెషన్లో ఒక డెవలప్మెంట్. ఇంకోటి ఏంటంటే పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ. ఇది మీరు హిస్టరీలో చూసుంటారు. సో జమీందార్స్ ఏం చేస్తారు, జమీందార్స్ని ఆయన ల్యాండ్ ఓనర్స్ చేసేసాడు అనమాట. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రెవెన్యూ మనకు ఒకటి ఉంది కదా, 9/10 ఆఫ్ ది రెవెన్యూ అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది తీసుకొచ్చారు. ఎట్లా పడితే అట్లా రెవెన్యూ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయకుండా, రెవెన్యూ తీసుకోకుండా ఇంత పర్సెంట్ వాళ్ళకున్న హోల్ ల్యాండ్ మీద వాల్యూలో ఇంత పర్సెంట్ వాళ్ళు రెవెన్యూ ల్యాండ్ ట్యాక్స్గా పే చేయాలన్నట్టుగా తీసుకొచ్చి ఏం చేశారు, జమీందార్స్ని ల్యాండ్ ఓనర్స్ చేశారు. ఇది ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్. ఇంకొకటి అంటే లీగల్ ప్రొఫెషన్ తర్వాత పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ అంటారు. సెకండ్ వచ్చేసి పోలీస్ రిఫార్మ్స్. అంటే ఈచ్ డివిజన్లో ఒక దరోగా అని పెట్టారు, అంటే గార్డ్ చేయడానికి అనమాట. ఈ దరోగాని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారంటే మెజిస్ట్రేట్ అపాయింట్ చేస్తారు. ఓన్లీ టు reduce the cases of theft and robbery, this particular person has been appointed in this area. Is appointed by magistrate. ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చేశారంటే డివిజన్ని డిఫరెంట్ వార్డ్స్గా చేశారు. సో ఆ వార్డ్స్కి ఏంటంటే కోత్వాల్, ఈ టర్మ్స్ మీరు ఇప్పుడు కూడా వింటూ ఉంటారు పోలీస్ సిస్టంలో. దరోగా, కోత్వాల్ ఇవన్నీ కూడా అప్పటి నుంచి అప్పుడు వచ్చిన వర్డ్స్ అనమాట మనకి. సో వీళ్ళిద్దరు కూడా ఏంటంటే క్రైమ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి, సొసైటీలో లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఈ ఇద్దరిని కూడా అపాయింట్ చేశారు. అంటే బర్డెన్, హయ్యర్ అథారిటీ మీద, కోర్ట్స్ మీద కొంచెం బర్డెన్ తగ్గించుకోవడానికి ఈ సిస్టమ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంట. ఇంకోటి ఏంటంటే యూనిఫామ్ ప్యాటర్న్ మేకింగ్ రెగ్యులేషన్స్. సో ఏ రెగ్యులేషన్ చేసినా కూడా దానికి ఒక ప్రియాంబుల్ అనేది ఇవ్వాలి. అది ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, ఆ రెగ్యులేషన్ ఎందుకు ఫ్రేమ్ చేశారో రీజన్స్ చెప్పాలి. తర్వాత సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ది రెగ్యులేషన్, అసలు ఆ రెగ్యులేషన్ పర్పస్ ఏంటి, దాని అవన్నీ కూడా వాళ్ళు రాసుకోవాలి. ఒకవేళ ఉన్నదాన్ని మాడిఫై చేస్తే ఆ రెగ్యులేషన్ ఎందుకు మాడిఫై చేశారు, దానిలో మాడిఫై చేసిన సెక్షన్స్ ఏంటి, సబ్ సెక్షన్స్ ఏంటి, క్లాజెస్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి. ఇది లార్డ్ కార్న్వాలిస్ పీరియడ్లో అయిన కొన్ని చేంజెస్. ఓకే, నిన్న మీరు డాక్యుమెంట్ ఎవరైనా చూస్తుంటే మీకు ఇవన్నీ దానిలో వస్తాయి పాయింట్ వైజ్గా. ఓకే, నెక్స్ట్ లార్డ్ కార్న్వాలిస్ తర్వాత మనకి అదాలత్ సిస్టమ్ అనేది వచ్చింది. ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ అదాలత్ సిస్టమ్ అండర్ సర్ జాన్ షో. అంటే లార్డ్ కార్న్వాలిస్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయాక ఈయన వచ్చారనమాట, సర్ జాన్ షోర్ అని వచ్చారు మనకి 1793లో. సో ఈయన member of Indian service have the knowledge of Indian conditions. Okay, so he thought that whoever is working for the Indian services, they will have the much knowledge of Indian conditions. అట్లా అనుకుంటారనమాట. సో ఏం చేశారు, రెవెన్యూ కేసెస్ అన్నీ కూడా అంటే ఆ టైంలో మీరు వినే ఉంటారు, రెవెన్యూ అనేది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం. ల్యాండ్ రెవెన్యూ, కలెక్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ వాజ్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం. సో లేని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పీడించి ట్యాక్సులు కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు, ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్. సో అందుకనే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ ఇవన్నీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ దే హ్యావ్ నోటీస్డ్ ఆఫ్టర్ లార్డ్ కార్న్వాలిస్, సర్టన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ది సొసైటీ. సో ఫ్రమ్ దేర్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఈస్ దే హ్యావ్ అబాలిష్డ్ ది కోర్ట్ ఫీస్. తర్వాత కేసెస్ బాగా బర్డెన్ అయిపోయాయి, సదర్ దివానీ అదాలత్ మీద బర్డెన్ అయిపోయి కేసెస్ని డిస్పోజ్ చేయడానికి కూడా చాలా టైం పడుతుంది అన్నమాట. ఎందుకని ఏం చేశారంటే వీళ్ళు రిజిస్ట్రార్ ఉన్నారు, రిజిస్ట్రార్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఎస్టర్డే వన్ ఆఫీస్ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ హూ యూస్ టు డీల్ విత్ స్మాల్ పెటీ కేసెస్, రైట్. అతనికి ఏం చేశారంటే వాల్యూ ఆఫ్ ది సివిల్ సూట్స్ 25 రూపీస్ లోపల ఉన్న సూట్స్ అన్నీ కూడా ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ రిజిస్ట్రార్ వరకు వదిలేశారంటే he can decide the cases. To reduce the burden on the courts, this particular development has been introduced in 1794 by Sir John Shaw. Okay, and Mafsil Diwani Adalat
కెన్ రివైజ్ ద డివిజన్. అంటే ఈ ఏదైతే డెసిషన్ రిజిస్ట్రార్స్ ఇస్తారో దాన్ని వాళ్ళు రివైజ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అది అన్జస్ట్, అన్ఫేర్, ఇట్ వాజ్ నాట్ అకార్డింగ్ టు ది ప్రొసీజర్ అని అనుకుంటారో అప్పుడు మాత్రమే ఆ కేసుని వాళ్ళు రివైవ్ చేయొచ్చు. అదే మీకు 25 రూపీస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే నెక్స్ట్ ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్ ఉంటుంది మనకి. అండ్ రెవెన్యూ కేసెస్ అన్నీ కూడా కలెక్టర్కి రెఫర్ చేస్తారు. అండ్ రిపోర్ట్స్ వాట్ ఎవర్ ది రిపోర్ట్ దే ప్రిపేర్ విత్ రిగార్డ్ టు ది అకౌంట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మేబీ, దే ఆర్ ఆల్ బైండింగ్ ఆన్ ది జడ్జెస్. అండ్ హియర్ they cannot they have the full power to set aside and alter the reports. Judges కి అంత పవర్ ఇచ్చారంటే ఏ జడ్జెస్? మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్. దే కెన్ రెఫర్ ది కేసెస్ టు కలెక్టర్స్ ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అంటే వాళ్ళకి ఎక్కడన్నా అకౌంట్స్లో తేడా వస్తే వాళ్ళ కేసెస్ని కలెక్టర్స్కి రెఫర్ చేయొచ్చు. కలెక్టర్ ఒక రిపోర్ట్ చేస్తే ఆ రిపోర్ట్ జడ్జెస్ మీద బైండ్ అవుతుంది. అండ్ వాళ్ళకి పవర్స్ ఉంటాయంట. ఒక్కోసారి ఆ రిపోర్ట్ని కూడా పక్కన పెట్టేయచ్చు, లేదా వాళ్ళు ఆల్టర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్ జడ్జెస్కి ఇక్కడ పవర్స్ ఉన్నదానికన్నా ఇంకో కొంచెం పెంచేశారనమాట. అది. సో ఇది మనకి 1794లో ఉన్న చేంజెస్. తర్వాత 1795లో కూడా వాళ్ళు కొన్ని చేంజెస్ తెచ్చారు. ఇవన్నీ మీకు ఎగ్జామ్లో అయితే రావు, ఓన్లీ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెలింగ్. వెరీ రేర్లీ మన టైం బాగాలేదంటే ఒక్కోసారి ఆయన సర్ జాన్ షోర్ అంటే చేంజెస్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పటివరకు నేను ఎప్పుడు అడగలేదు. చాలా లాంగ్ బ్యాక్ ఓల్డ్ పేపర్స్లో వీ కెన్ సీ. సో ఫర్ ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్ పార్ట్. యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాన్ హేస్టింగ్స్, రాజా నందలాల్ కేస్, లార్డ్ కార్న్వాలిస్, మేయర్స్ కోర్ట్, and judicial development in presidency terms. Okay, so let's see the changes introduced in 1795 also. So there appeals to be made from Mafsil Adalat only to Mafsil Divani Adalat. Munsif courts చూసారా మీరు? విన్నారా మున్సిఫ్ కోర్ట్స్ అనే కన్నా? Yes ma'am. ఎప్పుడు విన్నారు? అంటే in my childhood, but now I don't know. నిన్న చెప్పాను కదా సార్ నేను మున్సిఫ్ కోర్ట్స్. యా, మీ దాంట్లో విన్నాము. అంటే ప్రీవియస్ గా మా లైఫ్ లో విన్నారా అంటే ఎస్, మున్సిఫ్ కోర్ట్స్ విన్నాము. కోర్ట్ చిన్న మీరు చెప్పినప్పుడు బిల్లు అంటే డిస్ట్రిక్ట్ కి కింద మనకి చిన్న చిన్న కోర్ట్స్, మున్సిఫ్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి. చిన్న చిన్న కేసులు తాలూకాస్లో ఉంటాయి సార్. అప్పుడు ఉండేవి. అంటే ఆ పీరియడ్ నుంచి అవి అట్లా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయ్యాయి. మనకి ఇప్పుడు కూడా కొన్ని చోట్ల ఉంటాయి సార్ మున్సిఫ్ కోర్ట్స్ అని ఉంటాయి. వెరీ రేర్లీ వీ కెన్ కమ్ అక్రాస్. అంటే మనం ఎక్కువ సెషన్స్ కోర్టు, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు, సిటీ సివిల్ కోర్టు వీటి చుట్టూ తిరుగుతాం కాబట్టి మనకి కోర్ట్స్ అనేవి నోటీస్లో ఉండవు. బట్ స్టిల్ సమ్వేర్ వీ కెన్ సీ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ మున్సిఫ్ కోర్ట్స్ ఈవెన్ టిల్ డేట్. ఓకే, సో అక్కడ నుంచి అప్పీల్ మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్కి ఉంటుంది. అండ్ దట్ విల్ బి ది ఫైనల్. అదే మీకు రిజిస్ట్రార్ నుంచి అయితే మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్ అండ్ ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటికి వెళ్ళారనమాట. ఇప్పుడు రిజిస్ట్రార్ నుంచి మనం పైన ఏం చూసాము, ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్స్కి వెళ్తే ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్స్ నుంచి మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్. ఇక్కడ ఈ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే దీనిలో వాళ్ళు రిజిస్ట్రార్ నుంచి డైరెక్ట్ మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్. అగైన్ దే నీడ్ నాట్ గో టు ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్. సో వాట్ ఎవర్ ది డెసిషన్ ఇస్ గివెన్ బై మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్, దట్ ఈస్ ఫైనల్. ఇవన్నీ కంపెనీ కోర్ట్స్ అన్నమాట. అండ్ రిజిస్ట్రార్ ఎప్పుడు కూడా ఒక రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఏంటంటే కేసెస్ ఎన్ని డిస్పోజ్ చేశారు, ఏం టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ వచ్చాయి, ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఇది సదర్ దివానీ అదాలత్ లోవర్ కోర్ట్స్ మీద ఎంతవరకు సూపర్విజన్ చేస్తుంది అనే దానికోసం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట, ఒక రిపోర్ట్, ఒక రిజిస్టార్ పెట్టుకొని దాంట్లో అన్ని వాళ్ళు రాసుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో ఇది కాకుండా కోర్ట్ ఫీ, లిటిగేషన్ కాస్ట్ చేయడం. అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే కోర్ట్ ఫీ తక్కువ ఉంది, లేదా కోర్ట్ ఫీ మనకి ఎగ్జామ్టెడ్ కదా అన్నట్టు వచ్చి కేసెస్ ఫైల్ చేస్తుంటారు. సో డిస్కరేజ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ లిటిగేషన్ పార్ట్. దే హ్యావ్ ఈవెన్ ఇంక్రీజ్డ్ ది కోర్ట్ ఫీ, కొంచెం ఛార్జ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు 1795 నుంచి. మళ్ళీ 97లో కూడా ఇంకా కోర్ట్ ఫీ పెంచేశారు. స్పెషల్ స్టాంప్ పేపర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్లో ఫర్ ఫైలింగ్ పేపర్స్ ఇన్ కోర్ట్స్. సో మీకు ఈ సిస్టమ్ ఇప్పటికీ ప్రివేల్ ఉంది మన దగ్గర కోర్ట్స్లో, stamp papers. So you can notice how the system has been carried forward from that period to till date.
decision of provincial courts of appeal were made final in case of money and personal property. అంటే 5,000 వరకు ఉన్న ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, అమౌంట్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్ ఫైనల్ అపీల్. ఇంకా అవి ఎక్కడ వెళ్ళవన్నమాట. అబోవ్ 5,000 అవుతే దెన్ దే కెన్ అపీల్ టు సదర్ దివానీ అదాలత్. అక్కడి నుంచి కూడా వాళ్ళు కింగ్ ఇన్ కౌన్సిల్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఇది కింగ్ ఇన్ కౌన్సిల్కి అప్లై చేయాలంటే మళ్ళీ వాళ్ళు డెసిషన్ ఇచ్చిన 6 months లోపల చేసుకోవాలి. అంటే వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ సూట్ మస్ట్ బి మోర్ దెన్ 5,000. ఈ రెండు పాయింట్స్. సో దిస్ యాక్ట్ వాస్ పాస్డ్ బై బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ సర్టన్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఇన్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ 1797. సో ఇక్కడ జడ్జెస్ కూడా తగ్గించేశారు. సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ కల్కటాలో జడ్జెస్ కూడా తగ్గించేశారు అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు అంటే సదర్ దివానీ అదాలతే ఈ సివిల్ సూట్స్లో. అదర్ దాన్ దట్ వీ హ్యావ్ సుప్రీం కోర్ట్ అట్ కల్కటా. 3 నుంచి ఒక చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ 2 other జడ్జెస్ చేస్తారు. సో దిస్ యాక్ట్ గేవ్ శాంక్షన్ టు ది ఎక్సైజ్ ఆఫ్ లోకల్ పవర్స్ లెజిస్లేషన్స్ టు ది ప్రెసిడెన్సీ టౌన్స్. అంటే ఇది బ్రిటిష్ డైరెక్ట్ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. రాను ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి పవర్స్ తగ్గించేశారు. లాస్ అన్నీ కూడా బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఫ్రేమ్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. సో వాళ్ళకి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ప్రెసిడెన్సీ టౌన్స్లో కూడా లా మేకింగ్ అథారిటీ వచ్చేసింది అనమాట. స్లోలీ ది పవర్ ఆఫ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ హ్యాస్ కమ్ టు ఎండ్. ఇక్కడ నుంచి మనం కంప్లీట్గా బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ రూలే చూడొచ్చు అనమాట. సో యాక్ట్ ప్రొవైడ్ రెగ్యులేషన్స్ మేడ్ బై గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్ అట్ కల్కటా ఎఫెక్టింగ్ ది రైట్స్ ఆఫ్ ది పర్సన్స్, ప్రాపర్టీస్, నేటివ్స్. అంటే అక్కడ ఉండే వాళ్ళు అందరివి కూడా ఏవైనా కూడా ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్ కొంచెం లైట్గా వాళ్ళకంటే ఇఫ్ దే వాంట్ దే కెన్ అమెండ్ చేసి దాన్ని జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. కొన్ని యాక్ట్స్ ఏవైతే గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్ చేశారో వాళ్ళు దట్ ఈస్ ఓన్లీ అప్ టు క్యాల్కటా, నాట్ బియాండ్ దట్. మళ్ళీ కోర్ట్స్ వర్ డైరెక్టెడ్ టు బి బౌండ్ బై ద రెగ్యులేషన్స్. అంటే అక్కడ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమున్నాయి, ప్రొసీజర్స్ ఏమున్నాయో అవన్నీ కూడా కోర్ట్స్ ఫాలో అవ్వాలి. At the same time, as I told you in the earlier class also, copies of all the regulations, whether they are pertaining to the courts or to the presidency towns, whatever the regulations are framed. Regulations ante ikkada anni laws, bylaws, regulations, rules, legislations anni kuda meeku regulations kinde vastayi. Whatever they prepare, copy of the same has to be sent to the court of directors and to the board of control. ఇవి వాళ్ళు చేసిన చేంజెస్. సో దిస్ ఈజ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ యూనిట్. మీకు ఇక్కడి వరకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నన్ను అడగచ్చు. Till now, whatever notes you sent also covering first unit only, madam? The word copies, word documents. అది పంపించాను, ఫస్ట్ యూనిట్కే పంపించాను సార్ నేను. Okay, thank you. That's what I'm looking at. ఎందుకంటే అదర్ యూనిట్స్ కన్ఫ్యూజ్. ఒక పెద్ద డాక్యుమెంట్ ఒకటి పంపించాను మీకు, దానిలో మాత్రం మీకు మొత్తం సిలబస్ కవర్ అవుతుంది. బట్ స్మాల్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ఫార్వర్డెడ్ దే ఆర్ ఓన్లీ విత్ రిగార్డ్ టు ఫస్ట్ యూనిట్, నాట్ ఫర్ సెకండ్ యూనిట్. అంతే. మీకు ఈ 2 యూనిట్స్ అంటే ఫస్ట్ యూనిటే చాలా లెందీగా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ కూడా కొత్తది కదా, అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. మిగతావన్నీ మీకు ఈజీగానే ఉంటాయి. Mainly the wording of the courts, no, vocabulary of the courts. These are all. Yeah, మీరు అంటే no need to refer the complete, sir. Just go through the old question papers. Wherever the questions are repeated very frequently, just make a note of those questions and prepare. That's all. ఇది మీకు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి, being a law student, you should know the history, how the judiciary has developed. దానికోసమే ఈ సబ్జెక్ట్ మీకు ఇంపార్టెంట్. Other than that, we have very less time. So what I say is, you just go through the old question papers. I think even question papers have been forwarded. Just notice what are the questions which are very frequently repeated. Make notes for that. Prepare for that. Yes. Cheppandi. Naveen has raised his hand. Yes, madam. Madam, actually మున్సిఫ్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా మేడం,
హలో, చెప్పండి. మున్సిఫ్ కోర్ట్స్ కి ఇప్పుడు ఆ, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కూడా కొన్ని చోట్ల రన్ అవుతున్నాయి అంటున్నారు మేడం. వాటికి అంటే ఎటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి మేడం? కేసెస్ టేకప్ చేయడం, చిన్నవి సివిల్ ఐదర్ ఇంత పర్టికులర్ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏమి లేదు, చిన్న కేసెస్ అంతే. చాలా చిన్న ఏరియాస్ లో ఉంటాయి అవి మనకి. మీరు అంటే లైక్ ఇంటీరియర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ తమిళనాడు, కేరళగా వెళ్తే మీరు అక్కడ వింటారు ఈ వర్డ్స్. మన దగ్గర అయితే ప్రస్తుతానికి లేవు, కానీ చాలా ఇంటీరియర్ అన్నమాట. స్టిల్ యూ కెన్ హియర్ దట్ వర్డ్. చాలా స్మాల్ కోర్ట్స్. అంటే మన జనరల్గా అడ్వకేట్స్ ఎవరు ప్రాక్టీస్ చేయరు అక్కడ. చాలా చిన్న మీగర్ పెట్టి కేసెస్ ఆర్ సెటిల్డ్ అంతే. మేడం కామారెడ్డి ఏరియాలో ఉన్నాయి మేడం మున్సిపల్ కోర్ట్స్. చాలా చిన్న కోర్ట్స్ అది. ఎల్లారెడ్డి తాలూకా ఏరియాలో ఉంటాయి మేడం. అదే సివిల్ కేసెస్ ని యాక్చువల్గా రీసెంట్ గా రీసెంట్ గా నేను ఇక్కడ న్యూస్ పేపర్ లో కూడా చూసాను మేడం. సిద్దిపేట డిస్ట్రిక్ట్ లో కొత్తగా మున్సిఫ్ కోర్ట్ అనేది ఓపెనింగ్ చేశారనమాట. ఓకే, నైస్. అదే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆ పీరియడ్ నుంచి వస్తున్న టర్మ్స్. కొత్తగా మనం ఏమి సృష్టించుకుంది ఏమీ లేదు. ఈ కలెక్టర్ కానివ్వండి, కోర్ట్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్, తర్వాత జస్టిస్ ఆఫ్ పీస్, మున్సిఫ్ కోర్ట్స్, అడ్మిరాల్టీ కోర్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి బ్రిటిష్ లో ఆల్రెడీ ఉన్న కోర్ట్స్ ని మనం ఇక్కడ తెచ్చుకున్నాం అంతే. ఏం లేదు. స్మాల్ సివిల్ కేసెస్ డీల్ చేస్తాయి. ఒకవేళ ఇక్కడ వచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఉంటుంది కదా మేడం, మీరు అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు హైయర్ కోర్ట్. ఇక్కడ వచ్చిన జడ్జిమెంట్. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. మీరు హైరార్కీ మన కోర్ట్స్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఏదైనా కూడా స్మాల్ కోర్ట్స్ నుంచి మీరు హైకోర్ట్ కి అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం నోట్స్ లో ఏది లేదు ఇప్పుడు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద జడ్జ్మెంట్ గివెన్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ కోర్ట్, యూ కెన్ అప్పీల్ టు హైయర్ కోర్ట్స్. అట్లేం లేదు. ఓకే మ్యామ్. ఎనీ అదర్ డౌట్? ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. అయితే సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేద్దామా? సెకండ్ యూనిట్, దట్ ఈస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ డ్యూయల్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి నేను చెప్పాను మీకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒకటేమో సుప్రీం కోర్ట్, రైట్? సుప్రీం కోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎట్ క్యాల్కటా, బాంబే అండ్ మద్రాస్. దీన్ని క్రౌన్ కోర్ట్స్ అంటారు. ఇంకొకటి కంపెనీ కోర్ట్స్. కంపెనీ కోర్ట్స్ అంటే ఏమొస్తాయి? చాలాసార్లు రిపీట్ చేశాను నేను, గుర్తుపెట్టుకోండి అని. సుప్రీం కోర్ట్, క్రౌన్ కోర్ట్, ఎందుకంటే దాన్ని బ్రిటిష్ క్రౌన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. కంపెనీ కోర్ట్స్ అంటే ఏమొస్తాయి? ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన కోర్ట్స్ అన్ని కూడా మనకి కంపెనీ కోర్ట్స్ అంటాం మనం. అంటే ఏం కోర్ట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది? ఎస్, మఫ్సిల్. ఈ టైప్ కోర్ట్స్ ని కంపెనీ కోర్ట్స్ అంటారు. ఎందుకంటే ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీకు సెకండ్ యూనిట్ నుంచి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ కంపెనీ కోర్ట్స్ అండ్ క్రౌన్ కోర్ట్స్? డిఫరెన్సెస్ అంటే వాటి మధ్యలో ఆ 2 కోర్ట్స్ ని డిస్టింగ్విష్ చేయడం కాదు. వాట్ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ దే హ్యాడ్ బిట్వీన్ బోత్. దే హ్యావ్ అంటే చూసాం కదా మనం, జ్యూరిస్డిక్షనల్ ఇష్యూస్ చాలా వచ్చాయన్నమాట. సో ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ కానివ్వండి, పవర్స్, జ్యూరిస్డిక్షన్, 2 కోర్ట్స్కి కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయలేదు. ఏ కేసెస్ ఎక్కడ ఫైల్ చేయాలి, మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్కి ఎంత జ్యూరిస్డిక్షన్, మనము వాళ్ళు ఏమేం టైప్ కేసెస్ చూస్తారనే చదివాం. కానీ ఇప్పటి వరకు మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్కి ఎంత జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంది, సుప్రీంకోర్టుకి ఈ కేసు తీసుకోవచ్చా లేదా అని మనం ఎక్కడ ఆ రెండింటి మధ్యలో జ్యూరిస్డిక్షన్ డిఫరెన్సెస్ ఎక్కడ చూడలేదు, రైట్? సో ఈ ఇష్యూస్ పైన 2 కోర్ట్స్కి కూడా డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయన్నమాట. సుప్రీంకోర్టులో ఏంటంటే జడ్జెస్ వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళు, అంటే ఒక పర్టికులర్ స్టాండర్డ్ వాళ్ళని తీసుకునే వాళ్ళు జడ్జెస్గా. బ్యారిస్టర్స్గా 5 years స్టాండింగ్ ఉన్న వాళ్ళని సుప్రీంకోర్టులో జడ్జెస్గా తీసుకునేవాళ్ళు. కానీ కంపెనీ కోర్ట్స్లో ఏంటి, వాళ్ళకి ఏమీ లీగల్ నాలెడ్జ్ కానీ వాళ్ళకి ఏం ట్రైనింగ్ లేదు. దే వర్ ఆల్ మర్చెంట్స్, లేమెన్, అండ్ దే యూజ్డ్ టు గివ్ జడ్జ్మెంట్ ఓన్లీ బేసింగ్ అపాన్ దేర్ కామన్ సెన్స్ అండ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ నేటివ్ లా ఆఫీసర్స్, రైట్?
మళ్ళీ ఇంకా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది క్రౌన్ అపాయింట్ చేసిన జడ్జ్ అనమాట. సో దే విల్ బి ఇన్ ది పోస్ట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఎంజాయ్ ది ప్లెజర్ ఆఫ్ ది క్రౌన్. అంటే వాళ్ళు ఎప్పటివరకైతే బ్రిటిష్ క్రౌన్కి నమ్మకంగా ఉంటారో సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ అన్ని రోజులు పోస్ట్లో ఉంటారు. వన్స్ దే రివర్ట్ బ్యాక్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే మీరు జ్యుడిషియల్ డెవలప్మెంట్ చూసుకుంటే చాలా మంది జడ్జెస్, మంచి ఎఫిషియెంట్ జడ్జెస్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ టైంలో ఉన్న వాళ్ళు కంపెనీకి అగేన్స్ట్గా మాట్లాడినందుకు వాళ్ళ మీద బ్రైబరీ ఛార్జెస్ ఇంపోజ్ చేసి దే వర్ సస్పెండెడ్ అండ్ సెండ్ బ్యాక్ టు ఇంగ్లాండ్. దెర్ ఆర్ మెనీ జడ్జెస్ టు నేమ్. జడ్జ్ నికోలస్ కానీ జడ్జ్ జాన్ బ్యాగ్స్ అట్లా చాలామంది ఉన్నారు మనకి. సో ఎవరైతే బ్రిటిష్ క్రౌన్కి నమ్మకంగా ఉంటారో దే విల్ సర్వ్ ఇన్ ది పోస్ట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ యాజ్ అ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. కానీ ఇక్కడ అట్లాంటి ఏం లేదు. వాళ్ళు గవర్నర్ జనరల్, దే ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ది గవర్నర్ జనరల్ అండ్ దే వర్క్ అట్ ది ప్లెజర్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ జనరల్ కంపెనీ, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. అండ్ సుప్రీంకోర్టులో మనకేమైనా హైరార్కీ ఆఫ్ కోర్ట్స్ ఉందా? హైరార్కీ ఆఫ్ కోర్ట్స్ ఏమీ లేదు. జస్ట్ వన్ సుప్రీం కోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై బ్రిటిష్ పార్లమెంట్. అదే మీరు కంపెనీ కోర్ట్స్ చూసుకుంటే మీకు సదర్ దివానీ, మౌఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్, ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్, సదర్ దివానీ అదాలత్, రిజిస్ట్రార్, మున్సిఫ్ కోర్ట్స్, తర్వాత స్మాల్ కాజ్ కోర్ట్స్, ఇట్లా రకరకాల కోర్ట్స్ మనం డిఫరెంట్ పీరియడ్స్లో హైరార్కీ చూస్తూ వచ్చాము. And we have king in council, that is privy council also, highest appellate authority. But here in Supreme Court we won't see any sort of hierarchy. And each presidency town lo oka Supreme Court establish chesaru. First aithe Calcutta, later on at Bombay and Madras also they have established Supreme Courts. మీకు ఇక్కడ ప్రావిన్సెస్ ఎక్కడైతే కంపెనీ ప్రావిన్సెస్ ఉన్నాయో అక్కడ అన్ని చోట్ల కూడా వాళ్ళు సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ కేసు కోర్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అండ్ సుప్రీం కోర్ట్కి ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే అప్పలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ లేదు సుప్రీం కోర్ట్కి, ఓన్లీ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇట్ హ్యాడ్. అదే మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే సదర్ దివానీ అదాలత్, సదర్ నిజామత్ అదాలత్, దే ఆర్ ది హైయెస్ట్ అప్పలేట్ కోర్ట్స్. అంటే సివిల్ కేసెస్లో, క్రిమినల్ కేసెస్లో ఈ రెండు కూడా అప్పలేట్ కోర్ట్స్. దాని కింద చాలా లోవర్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి. So they can appeal to Sadar Diwan Adalat when it is of civil nature and Sadar Nizamat Adalat when the case is of criminal nature. And the Supreme Court exercise their jurisdiction on the persons who are living in the presidency towns. So Calcutta lo unna vallaku maatrame Supreme Court vartistundi. Natives of Calcutta, not outside. Kani apart from that British subjects ఎవరైతే ఒక 10 kilometers చుట్టుపక్కల క్యాల్కటాలో ఉంటారు వాళ్ళు కూడా సుప్రీంకోర్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కిందే వస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటి దీనికి అట్లా అంటే కంపెనీ కోర్ట్స్కి అట్లా ఏం లేదు. వేరెవర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆర్ దేర్ వేర్ వీ కెన్ సీ ది కంపెనీ రూల్. అక్కడ కూడా మనకి ఈ మొత్తం అంటే లైక్ సదర్ దివానీ అదాలత్, సివిల్ కోర్ట్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట. సో ఇంకోటి మనం జ్యూరిస్డిక్షన్ చూసినప్పుడు సివిల్ కేసెస్లో మౌఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్, సదర్ దివానీ అదాలత్, దెన్ వీ హ్యావ్ ప్రివీ కౌన్సిల్. సో సదర్ దివానీ అదాలత్ ఈ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది లేదు, ఇట్ హ్యాడ్ ఓన్లీ అప్పలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్ పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ అవుట్ సైడ్ ది ప్రెసిడెన్సీ టౌన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా కంపెనీ కోర్ట్స్ కిందే వస్తారు. ది జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది పీపుల్ who are living outside the presidency towns, they are under the control of the company courts. And Supreme Court lo entante mainly British subjects and company courts వీళ్ళే Supreme Court jurisdiction కింద వస్తారు. అండ్ Supreme Court కూడా కేసెస్ టేకప్ చేయాలంటే వాటి జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ దీనిలో చూసాము. అగైన్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఎవరెవరు సుప్రీం కోర్ట్ కింద వస్తారంటే బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ త్రూ అవుట్ ఇండియా వాళ్ళకి సంబంధించిన సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ కేసెస్ అన్నీ కూడా సుప్రీం కోర్ట్ కిందే వస్తాయి. దే కెన్ ఫైల్ ది కేస్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్. ఇన్హాబిటెంట్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్సీ టౌన్ అంటే ప్రెసిడెన్సీ టౌన్ వీ హ్యావ్ క్యాల్కటా, మద్రాస్, బాంబే. సో దే హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ ద లిమిటేషన్. వాళ్ళు ఆ లోపల ఆ ప్రెసిడెన్సీ టౌన్స్ లోపల ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ
సుప్రీంకోర్టుకి పరిధిలో వస్తారు, వెదర్ ఇట్ ఇస్ సివిల్ ఆర్ క్రిమినల్. నేటివ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటారు కదా, నేటివ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఎవరు? హూ ఆర్ నేటివ్ సబ్జెక్ట్స్ హియర్? డిఫెన్స్. నేటివ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇక్కడ సిటిజన్స్. నేటివ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే సిటిజన్స్. బ్రిటిష్లో సిటిజన్స్ని సబ్జెక్ట్స్ అంటారు. ఓకే, సో కొంతమంది నేటివ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇక్కడ సిటిజన్స్, కొంతమంది కంపెనీ సర్వెంట్స్, ఇంకా బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే బ్రిటిష్ సిటిజన్స్, వాళ్ళు కొంచెం లిమిటేషన్తో సివిల్ మ్యాటర్స్లో సుప్రీంకోర్టు పరిధి కింద వస్తారు. నాట్ ఇన్ ఆల్ కేసెస్. బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఏదైనా కూడా ఇవాళ ఏ కేసు ఉన్నా కూడా వస్తారు. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఫ్యూ నేటివ్ ఇండియన్స్ who are living within the presidency towns and servants of the company, they are brought under the control of what we can say Supreme Court. మళ్ళీ మీకు నేటివ్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ సివిల్ మ్యాటర్స్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏదైనా రీజన్తో if any sort of bond they have or where they are jurisdiction change అవుతుంది సుప్రీం కోర్ట్స్ది అనుకుంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ వల్ల, ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో దే ఆర్ బ్రాట్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. సో అన్నీ ఇంకా మ్యారిటైమ్ కేసెస్ ఉంటాయి కదా, దట్ ఈస్ విత్ రిగార్డ్ టు హై క్రైమ్స్ ఆన్ సీ వాయేజెస్, అవన్నీ కూడా మనకి సుప్రీంకోర్టు కిందే వస్తాయి. సో సుప్రీంకోర్టు అప్లై మెయిన్లీ ఇంగ్లీష్లో, అంటే అక్కడ మన హైకోర్ట్ ఆఫ్ ఛాన్సలరీ బ్రిటన్లో ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఏ లా అయితే యూజ్ చేస్తారో సేమ్ అవే ప్రొసీజర్స్ అండ్ ద సేమ్ క్రిమినల్ అండ్ సివిల్ లా ఈజ్ యూజ్డ్ హియర్ ఆల్సో. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ హిందూస్కి ముస్లిమ్స్కి సంబంధించిన కేసెస్ హిందూస్కి హిందూలో, ముస్లిమ్స్కి ముస్లింలో వర్తిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర సక్సెషన్ యాక్ట్ కానివ్వండి, ప్రోబేట్స్, విల్, పర్సనల్ లాస్ ఉంటాయి కదా, సివిల్ లాస్, మ్యారేజ్, ఇవన్నిటికి కూడా మన లోకల్ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్, మన లాస్ ఎట్లున్నాయో ధర్మశాస్త్రాలు వాటి ప్రకారమే వాళ్ళు డెసిషన్ ఇస్తారు. అండ్ ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్స్కి వస్తే దేవర్ మెయిన్లీ ఫర్ నేటివ్స్, అంటే ఇక్కడ లోకల్ హిందూస్, ముస్లిమ్స్కి ఏదైనా కోర్ట్ కావాలి, సమ్ ప్రొసీజర్ షుడ్ బి దేర్ టు సెటిల్ ద డిస్ప్యూట్స్ అంటే వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు మనం సుప్రీంకోర్టులో చూసినా కూడా ఫర్ లోకల్ పీపుల్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ది లోకల్ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్, దట్ ఈస్ Muhammadan criminal or Hindu laws. Similarly here also when they file the case in lower courts, that is in company courts with regard to civil or criminal matter, there also they apply the same in local laws only, that is local customs whatever prevails, and no law prescribed, that is ఇక్కడ సుప్రీం కోర్ట్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ లా కంపల్సరీగా, అంటే లైక్ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ దట్ ఇంగ్లీష్ లా షుడ్ బి ఫాలోడ్ ఇన్ Supreme Court, but with regard to company courts, there is no such provision. So generally, judges were laymen, company servants. So they used to dispose the cases according to their own common sense, right? And here, after the Charter Act of 1833, courts were also bound by the acts passed by Governor General Council. That is with regard to Supreme Courts. So here also, company courts, they followed the regulations whatever has been given by the Governor General Council. And sometimes Supreme Court, though we say that it has to follow the English laws, ante High Court of Chancellery elanti procedures, rules and laws frame chesindo same ave veelu ikkada follow avali. Kani sometimes emotundante depending upon the situation, they may also compel to decide the cases on ఈక్విటీ, కాన్సెన్స్ అండ్ జస్టిస్. ఎలా అయితే మన లోవర్ కోర్ట్స్ సెటిల్ చేస్తాయో అదేవిధంగా బేసింగ్ ఆన్ దీస్ 3 ప్రిన్సిపల్స్ దే సెటిల్ ది కేసెస్. అండ్ ఇక్కడ మనకి పెద్దగా యూనిఫామ్ ప్రొసీజర్ ఏం లేదు లోవర్ కోర్ట్స్, దట్ ఈస్ కంపెనీ కోర్ట్స్, ఎస్పెషలీ విత్ రిగార్డ్ టు ది ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్కి ఏం పెద్ద లేదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ లాలో ఎట్లాంటి లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఉందో సేమ్ అదే
సుప్రీంకోర్టులో ఫాలో అవుతారు. కానీ ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఏం లేదు. మనం చూసాం కదా లార్డ్ కార్న్వాలిస్ పీరియడ్లో ముస్లిం లా మొహమ్మదీన్ క్రిమినల్ లా ఎట్లా డెవలప్ అయింది, హౌ వాజ్ ది లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్, అకార్డింగ్లీ దట్ ఈస్ ఫాలోడ్. అండ్ లార్డ్ కార్న్వాలిస్ హ్యాస్ మేడ్ సర్టన్ చేంజెస్. సో lower courts, that is company courts, follow that particular evidence law. And here Supreme Court derives their authority from the British Crown, and company courts derive their authority from the company, East India Company. This was the, these are the main differences we can see with regard to both the courts, but still jurisdiction of Supreme Court was confined to certain, that is presidency towns only, as we have seen. Just a minute. సో ఈ డిఫరెన్సెస్ వల్ల ఏమైందంటే కొంతమంది పర్సన్స్ ఎవరికైతే షాప్స్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో, అంటే కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ది ప్రెసిడెన్సీ టౌన్స్, దే వర్ బ్రాట్ అండర్ ది జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ యాజ్ వెల్ as కంపెనీ కోర్ట్స్. అంటే షాప్స్ వచ్చేసి బికాస్ దే ఆర్ బిజినెస్, దే యూస్ టు హోల్డ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్, దే వర్ అండర్ ది సుప్రీం కోర్ట్, జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. కానీ వాళ్ళు ఈ ప్రెసిడెన్సీ టౌన్స్ బయట ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే కంపెనీ కోర్ట్స్ కింద వచ్చాయి. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏం కేసు ఎక్కడ కేసు ఫైల్ చేయాలి, అలా డిస్ప్యూట్స్ వాళ్ళకి చాలా వచ్చాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే సుప్రీం కోర్ట్కి సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ చాలా ఎక్కువ, బికాస్ వాళ్ళు ఏంటంటే మేము బ్రిటిష్ క్రౌన్ ద్వారా ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నాం, వీఆర్ మచ్ వాట్ వీ కెన్ సే అథారిటేటివ్ దాని, ఇట్లాంటి సుపీరియారిటీ ఫీలింగ్స్ అనేవి సుప్రీం కోర్ట్కి చాలా ఎక్కువ ఉండేది అనమాట. సో అట్లా కొన్ని డిఫరెన్సెస్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ రెండింటి మధ్యలో. అండ్ ఈ రెండు కోర్ట్స్వి కూడా ఫంక్షన్స్ ఒక్కోసారి కోఆర్డినేట్ అయ్యేవి కాదు, వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది బాగా. సో అందుకని ఏం చేశారంటే ఇక్కడ ఈ రెండు కోర్ట్స్ని కూడా కలిపేసి మనకి కొత్త సిస్టమ్ తీసుకొచ్చారు. దట్ ఈస్ అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ ది two systems of courts, merger of two types of courts to avoid the conflicts. అంటే సుప్రీం కోర్ట్, కంపెనీ కోర్ట్ రెండింటిని కూడా మర్జ్ చేసేస్తారు. దేని ప్రకారం అంటే మనకి 1833లో ఆల్ ఇండియా లెజిస్లేషన్ అనేది క్రియేట్ చేశారు. సో యాజ్ పర్ దాట్ లెజిస్లేషన్ దే హ్యావ్ మేడ్ సర్టన్ లాస్ విచ్ వర్ బైండింగ్ ఆన్ ఆల్ ది కోర్ట్స్. అంటే ఈవెన్ సుప్రీం కోర్ట్ యూనిఫామ్గా అనమాట అన్ని కోర్ట్స్ మీద ఆ లెజిస్లేషన్ ఫ్రేమ్ బైండింగ్ అవుతుంది. సో అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ లా కమిషన్ ఫర్ ది కోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ లా, ఎందుకంటే మనకంటూ ఏం లాస్ లేవు, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. అండ్ కోడిఫికేషన్ ఆఫ్ లాస్ కూడా మన దగ్గర ఏం లేవు. వీ యూస్ టు ఫాలో సింప్లీ ద లా విచ్ ది హై ఛాన్సలర్ ఆఫ్ బ్రిటన్ హ్యాస్ గివెన్, సేమ్ లాస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్. సో వీ వాంట్ అవర్ ఓన్ లా. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిందనమాట. మన లాస్ని కోడిఫై చేయాలంటే మనకు ఒక లా కమిషన్ కావాలి. అందుకోసమని 1853 చార్టర్ అనేది తీసుకొచ్చారు. సో హియర్ అంటే 1833లోనే దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ దట్ వీ వాంట్ ఏ లా కమిషన్, అండ్ అండర్ 1853 యాక్ట్ దే హ్యావ్ ఫ్రేమ్డ్, ఇక్కడ నుంచి మనకి లా కమిషన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తూ వచ్చారు. సో వీ హ్యావ్ 4 law commissions under British, and fifth law commission under independent India, that is the first law commission independent. So 1858లో ఏమైందంటే ఇది పవర్స్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాజ్ డిజాల్వ్డ్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ టేకెన్ ఓవర్ బై ది బ్రిటిష్ క్రౌన్. సో ఈ రెండు కోర్ట్స్ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సెస్ కానీ ఇవన్నీ కానీ దే హ్యావ్ కమ్ టు ఎండ్ విత్ ది మర్జర్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ కంపెనీ కోర్ట్స్. సో దాంతో మనకి ఏమైందంటే 1861లో ఒక యాక్ట్ పాస్ చేశారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండియన్ హైకోర్ట్స్ యాక్ట్ 1861.
ఇక్కడ నుంచి మీకు సబ్జెక్ట్ అంతా ఇంకా ఇప్పుడు లైక్ ఈ కన్ఫ్యూషన్ అనేది ఉండదు అనమాట. సబ్జెక్ట్ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా ఉంటుంది, తెలిసిన సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంటుంది టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? బికాస్ ఐ స్టార్ట్ ఇండియన్ హై కోర్ట్స్ యాక్ట్ 1861. Any doubts? Let me know. Okay. So in 1861, Indian High Courts Act was passed by British Parliament. So మెయిన్ మోటివ్ ఏంటంటే, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే, ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ పాస్ చేయడానికి మన దగ్గర సదర్ అదాలత్స్ ఉన్నాయి కదా, దట్ ఈస్ సదర్ దివానీ అదాలత్, సదర్ నిజామత్ అదాలత్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్, ఈ అన్నిటినీ అబాలిష్ చేసి వాళ్ళు ఒక హైకోర్ట్ని క్రియేట్ చేశారు అన్ని ప్రెసిడెన్సీ టౌన్స్లో. అండ్ ద పవర్స్ విచ్ వర్ గివెన్ టు సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ సదర్ అదాలత్స్, ఆ రెండు పవర్స్ మర్జ్ చేసేసి ఆ పవర్స్ని హైకోర్ట్కి ఇచ్చారు. సో మర్జర్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ సదర్ అదాలత్స్, దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్ మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే, సో హియర్ డ్యూయల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు అండ్ దే వర్ అబాలిష్డ్. సో మనకి యూనిఫైడ్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, రైట్? దట్ ఈస్ విచ్ యాక్ట్ అమ్మా? యూనిఫైడ్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ హ్యాస్ బ్రాట్ అండర్ విచ్ యాక్ట్? మధ్యలో నాకు ఆన్సర్ ఇవ్వకపోతే మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అనేది నాకు తెలియదు. సింపుల్గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం కాదు కదా, నేను చెప్పింది మీకు అర్థమవుతేనే నేను సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేసినట్టు. 3 times రిపీట్ చేశాను నేను ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ని. ఇండియన్ హై కోర్ట్స్ యాక్ట్ 1861 మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ టు remove the conflicts between both the courts and establish a high court in place of both the courts. So here both the courts have been abolished. Supreme Court and Sadar Adalats have been abolished and powers have been given to high courts in all the presidency towns. So they have created one uniformed, what we can say, judicial system. That is, the procedures whatever they follow with regard to the judicial system will be same at all the presidency towns. Earlier we have seen it was different in the presidency towns and it was different in the company provincial areas, but now that difference has been removed. So ఏవైతే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయో మనకి సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ సుప్రీం అదాలత్ మధ్యలో ఈ హైకోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంతో ఆ డిఫరెన్స్ అన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ హైకోర్టుకి ఒక చీఫ్ జస్టిస్ ఉంటారు అండ్ అదర్ జడ్జెస్, దట్ ఈస్ దే షుడ్ నాట్ exceed 15 members అండ్ దే ఆర్ అపాయింటెడ్ బై బ్రిటిష్ క్రౌన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ 16 దట్ ఈస్ స్ట్రెంత్, హైకోర్ట్ స్ట్రెంత్ ఎంతైతే వాళ్ళు స్టార్టింగ్లో ఇచ్చారో దానిలో 1/3 ఆఫ్ ది జడ్జెస్ ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ మస్ట్ బి బ్యారిస్టర్స్ విత్ 5 years స్టాండింగ్. ఇది ఒక కండిషన్ అనమాట అక్కడ జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేయడానికి. సెకండ్ వచ్చేసి అట్లీస్ట్ 1/3 ఆఫ్ ది జడ్జెస్ మస్ట్ బి ఫ్రమ్ అమాంగ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వెంట్స్, అంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి సర్వ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ మధ్యలోంచి మనం 1/3 మందిని అక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి. సో దే షుడ్ పొజెస్ అట్లీస్ట్ 10 years స్టాండింగ్ హూ హ్యాడ్ సర్వ్డ్ యాజ్ జిల్లా జడ్జ్ for not less than 3 years. ఇది నెక్స్ట్ క్వాలిఫికేషన్, దట్ ఈస్ ఫర్ ది జడ్జెస్ ఆఫ్ హై. అట్లా కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ వాళ్ళు ఫిక్స్ చేశారనమాట ఎర్లియర్ మనకు ఆ ప్రొవిజన్స్. అండ్ రిమైనింగ్ పోస్ట్ విల్ ఫిల్డ్ అప్ ఫ్రమ్ ది ప్లీడర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకి సుప్రీం కోర్టులో సదర్ దివానీ అదాలత్లో ప్లీడర్స్ ఉన్నారు కదా, ఎర్లియర్ దే యూజ్డ్ టు వర్క్ దేర్. సో వాళ్ళలో నుంచి ఈ రిమైనింగ్ గ్యాప్ని వాళ్ళు ఫిల్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఈవెన్ ది ప్లీడర్స్ దే షుడ్ నాట్ ఫీల్ దట్ సంథింగ్ హ్యాస్ బీన్ సమ్ లాస్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ టు అస్, అట్లా వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వకుండా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇరికిచ్చేస్తారు అట్లా. ఓకే, సబార్డినేట్ జడ్జెస్ ఆర్ జడ్జెస్ ఆఫ్
court of small cause of at least 5 years service. సో ఇవి మనం ఈ యాక్ట్ కింద వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన కొన్ని డెవలప్మెంట్స్ అండ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ బట్ వి హోల్డ్ దేర్ ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ది ప్లెజర్ ఆఫ్ ది బ్రిటిష్ క్రౌన్ అంటే మెజెస్టీ. ఎన్ని రోజులు వాళ్ళు మంచిగా ఉంటే వాళ్ళ పోస్ట్ హోల్డ్ చేస్తారు. ఏదైనా డిఫరెన్స్ అరైజ్ అయ్యి ముందు వీక్ పక్కన పడేస్తారు హైకోర్ట్ జడ్జెస్. అది అండ్ దీనికి ఏంటంటే ఆల్ సివిల్, క్రిమినల్, అడ్మిరాల్టీ, టెస్టిమెంటరీ, ఇంటర్ స్టేట్, మ్యాట్రిమోనియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇచ్చారు హైకోర్ట్. ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ వాస్ గివెన్ టు హైకోర్ట్ అండ్ బోత్ ఒరిజినల్ అండ్ అప్పీలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్ ప్రెసిడెన్సీ టౌన్స్లో ఎట్లా ఉందంటే అక్కడ బ్రిటిష్ కింగ్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తే సేమ్ అదే పదంగా వాళ్ళు ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది జరుపుకోవాలి. దే షుడ్ నాట్ వయోలేట్ ది లాస్ విచ్ ఆర్ ప్రివిలెంట్ ఆర్ విచ్ ఆర్ మేడ్ విత్ ది బ్రిటిష్ క్రౌన్ ఇన్ బ్రిటన్. అండ్ ఆల్ ది పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ what we say Supreme Court and Sadar Diwan Adalat both are clubbed together and they are handed over to the High Court. మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అదే అనమాట. ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ని తీసేసి కంప్లీట్గా రెండు అవాయిడ్ చేసి కొత్త కోర్టు క్రియేట్. అండ్ యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, ఆర్డర్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ క్రౌన్, ఆర్డర్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ అండ్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ లెజిస్లేచర్ ఇవన్నీ కూడా సుప్రీం కోర్ట్కి ఎట్లయితే అప్లికబుల్ ఉన్నాయో సేమ్ హైకోర్ట్కి అట్లనే అప్లికబుల్ అవుతాయి. And High Courts was given power to make rules for the exercise of original and appellate jurisdiction. So ikkada valaki though they have appointed by the British Crown and they are provided with the rules by the High Chancellor of England, but still here we see that if anything, it has given power to make rules for its original and appellate jurisdiction. And it can make rules for regulating the practice proceedings. అంటే కోర్టులో రెగ్యులర్ డైలీ ప్రొసీడింగ్స్ ఎట్లా అవుతాయి, వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ ఏంటి, అవన్నీ మనకి కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి కదా, జ్యూరిస్డిక్షన్ కానివ్వండి, అప్లైట్ అథారిటీ, వాట్ ఎవర్ మేబీ, ఇట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ కేర్ బై ది హైకోర్ట్. అండ్ ఇంకోటి ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది యాక్ట్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ది కింగ్ ఇన్ ప్రైవీ కౌన్సిల్, తర్వాత మీకు చార్టర్స్, యాక్ట్స్ ఏవైనా కూడా ఇండియన్ లెజిస్లేషన్లో ఫ్రేమ్ అయి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దే ఆర్ అప్లికబుల్ టు సదర్ దివానీ, అదే అంటే ఏవైతే సుప్రీంకోర్టుకి అప్లికబుల్ అయ్యా అవన్నీ కూడా ఇక్కడ హైకోర్టుకి అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఏం తేడా లేదు, సుప్రీంకోర్టుకి హైకోర్టుకి ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. థింగ్ ఇస్ దే ఆర్ జస్ట్ ఇంటర్చేంజ్ ద నేమ్, ఇంకా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి. So no difference between Supreme Court and High Court. All powers have been transferred to High Court. So తర్వాత మనకి 1861 యాక్ట్ కిందనే ఇప్పుడు ఏవైతే స్టేట్స్లో హై కోర్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ ఉన్నాయో అవన్నీ చూస్తాం. హై కోర్ట్స్ వర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ, దట్ ఈస్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రెసిడెన్సీ టౌన్స్. అండ్ 1862 ఆల్సో we have one charter. చార్టర్ ప్రకారమే హైకోర్ట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట. సో ఫస్ట్ వచ్చి కలకట్టాలో, నెక్స్ట్ బాంబే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు స్లోగా ఒక్కొక్క స్టేట్లో వాళ్ళు హైకోర్ట్ని పెడుతుంటారు. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే 2 హైకోర్ట్స్కి కలిపి ఒక హైకోర్ట్ పెట్టారు. కొన్ని చోట్ల 1 or 2 or max 3 states club together and they appoint one హైకోర్ట్. అట్లా ఈ యాక్ట్ ప్రకారంగానే వాళ్ళు కోర్ట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు యాజ్ పర్ ది 1861 యాక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ జ్యూరిస్డిక్షన్, ఒరిజినల్ సివిల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. సో విత్ ఇన్ లోకల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ది Calcutta is declared, they have declared some what we can say prescribed form from time by competent legislative authority in India. So same as the Supreme Court, but on persons outside the presidency towns. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇచ్చారు విత్ ఇన్ ది లోకల్ లిమిట్స్. కల్కట్టా లోపల ఉండే వాళ్ళకి ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది.
And they have also prescribed one, what we can say, legislation, competent legislation, the government of India. అంటే వర్కింగ్ ఎట్లా ఉండాలి, ప్రొసీజర్స్ ఏమి అప్లై చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకి బ్రిటన్లో ఎలా ఉన్నాయి సేమ్ అవి ఇక్కడ కూడా అట్లనే ఇంక్లూడ్ చేశారు. కాకపోతే ఏంటంటే వాటి ఇంకా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ యాడ్ చేశారు. ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ వి గాట్ సర్టన్ మోడిఫికేషన్స్. Okay, any doubt you have, you can ask me. I'm just waiting if anybody asks any question. ఏం లేవా క్వశ్చన్స్? ఏం లేవా? సో సేమ్ as Supreme Court, but not on persons outside the presidency towns. So High Court was not to try and alternate the suits falling within jurisdiction of small cause courts. Small cause courts పరిధిలో ఉన్న కేసెస్ని కూడా ట్రయల్ చేయడం కానీ బట్ అంటే దే వర్ నాట్ అండర్ ది jurisdiction of High Court. So they have their own jurisdiction. Extraordinary jurisdiction ఇది మనకి ఉంటుంది. ఇదేంటంటే ఇట్ కెన్ విత్డ్రా ఎనీ సూట్ లయింగ్ ఇన్ ది కోర్ట్స్ సబ్జెక్ట్ టు ది సూపరింటెండెన్స్. అంటే లోవర్ కోర్ట్స్లో పెండింగ్ ఉన్న కేసెస్ని ఇది తీసుకోవచ్చు, ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎనీ సూట్ లయింగ్ ఇన్ ది సబ్జెక్ట్ టు ది అంటే లైక్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్స్ ఏంటంటే ఏదైనా కూడా సూట్ లోవర్ కోర్ట్లో ఉంటే దాన్ని విత్డ్రా చేయొచ్చు హైకోర్టు. ఇది మనకి ఎందుకంటే సమ్టైమ్స్ జస్టిస్ వాట్ దే ఫీల్ ఇస్ లోవర్ కోర్ట్స్ ఆర్ నాట్ కాంపిటెంట్ టు డీల్ విత్ దోస్ కేసెస్ వేర్ జస్టిస్ కెన్ నాట్ బి గివెన్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే. అట్లా అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే ఆర్ఎల్స్ జ్యూరిస్డిక్షనల్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, సమ్టైమ్స్ దర్ అవుట్ సైడ్ ది ప్రెసిడెన్సీ టౌన్, వాట్ ఎవర్ మే బి ద రీజన్, దే కెన్ ask the person petitioner to get transfer the case to superior court, then they can give the judgment on that. And they have also appellate jurisdiction, that is from civil courts, subordinate courts, cases can be appealed to the High Court. If one of the High Court judges from the what we can say division bench, whoever the point ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ డివిజన్ బెంచ్ జడ్జెస్ ఉంటారు కదా, అంటే వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ సబ్ జడ్జెస్, దే వర్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ డివైడెడ్. అండ్ ఇన్ సర్టన్ కేసెస్ అపీల్స్ ఫ్రమ్ హై కోర్ట్స్ వర్ మేడ్ టు ప్రివీ కౌన్సిల్. మనకి సుప్రీంకోర్టు లేదా అంటే ఈ స్టేజ్లో మనకి సుప్రీంకోర్టు లేదు. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అబాలిష్డ్ బై దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1861. అగైన్ సుప్రీం కోర్ట్ వాజ్ రీఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఇండియా under the Government of India Act 1935, but that court is called as Federal Court. నా టీచర్స్ ఏమంటారు, ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఆ పాయింట్ చెప్పలేకపోయారు. అసలు 1935 యాక్ట్లో మనకి సుప్రీంకోర్టు ఎస్టాబ్లిష్ అయిందని చెప్తున్నారు, బట్ వీ షుడ్ నాట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సుప్రీం కోర్ట్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫెడరల్ కోర్ట్ under the Government of India Act 1935. And same powers, same authority what the Supreme Court had with regard to the estates of infants or probates, insolvency, jurisdiction, everything has been given to the High Court. And criminal justice system kuda ante andarki kuda, I mean who are residing within Calcutta and local limits of Calcutta, all have the criminal jurisdiction with regard to High Courts. Even Europeans can file their suits there with regard to criminal cases, and they could try all persons before it in the due course of law. So, and for this also we have extraordinary jurisdiction, that is overall persons who are residing in places within jurisdiction of Calcutta, they are subject to supervision. That is High Court, that is upper court can have some sort of supervision over the lower courts. And appellate criminal justice system. So from criminal court subject to supervision, criminal court subject to its supervision. So here
High Court is not only doing supervision upon the lower courts, but still it is join here. Almost we are at the closure. It can also what we can say revise from criminal courts subject to supervision. It was of the court of reference and revision from the criminal courts. Even today also Supreme Court is called as a court of reference and court of revision. It was to hear all the cases referred to it by the sessions court in that period and not in present. Even in present scenario also Supreme Court is a court of record and court of revision. And apart from that, other officers were authorized to refer the courts of High Court and it could revise the proceedings of criminal court subjects where some sort of supervision is laid upon them from the criminal courts. And high courts were also empowered to transfer on the criminal cases where they can go for an appeal from one court to another court. They have admiralty jurisdiction. High Court was vested with admiralty jurisdiction also, and it has testamentary and intestate jurisdiction also, matrimonial also. So here when we talk about testamentary or estate jurisdiction, only these two types of courts are there. Then I'll conclude. Tomorrow we'll continue. So estates ante wills, probates of wills కానీ సక్సెషన్ ఏవైనా టెస్టామెంట్ లెటర్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ ఉన్నా కూడా దట్ ఈస్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ పర్సన్స్ వీ కెన్ అపీల్ టు హైకోర్ట్. అండ్ మెట్రోమోనియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అప్పుడు మ్యాటర్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు పర్సన్స్ హూ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ రిలీజియన్, క్రిస్టియన్ రిలీజియన్ ఆర్ the jurisdiction is limited only to the subjects of the crown, that is British subjects who practiced the Christian religion. This you have to remember. N number of times I have repeated, and it was not to interfere with the executive of any jurisdiction, that is with regard to matrimonial matters or any other court. So procedure we'll see tomorrow. These are the different types of courts entrusted to the Sadar Diwani Adalat. So any doubts you have, you can ask me. It is just Madam, చెప్పండి. మేడం ఫెడరల్ కోర్ట్ 1953 52 35 1935 యాక్ట్ కింద 35 ఓకే 1935 యాక్ట్ కింద మనకి ఫెడరల్ కోర్ట్ వచ్చింది. ఓకే ఓకే మేడం. తర్వాత మన కాన్స్టిట్యూషన్ కమెంట్ 1950లో అగైన్ వీ హ్యావ్ renamed it as a Supreme Court. So first Supreme Court Calcutta, now present Supreme Court at Delhi. So procedure what they follow we'll discuss tomorrow. First Supreme Court Calcutta. Okay. First High Court. Federal Court. First Federal Court starting in the year of 1935 and 1950 Supreme Court. It is one of the features of 1935 Act. Okay. కంపల్సరీగా మీరు ఫీచర్స్ లో మెన్షన్ చేయాలి. 1935 Act. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1935. ఓకే. సో టుమారో విల్ సీ ది ప్రొసీజర్ హౌ దే in making rules and ordinances. Tomorrow we'll see. Okay. So any doubts you can ask me. 1861 యాక్ట్ కూడా కొంచెం రెఫర్ చేసుకోండి. మీకు స్మాల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఫ్రమ్ సెకండ్ యూనిట్. ఇట్ మే బి ఆస్క్డ్ ద స్మాల్ క్వశ్చన్ సమ్ టైమ్స్. ఓకే, దెన్ ఐల్ కంక్లూడ్ ద క్లాస్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 7:05. అదర్ ఫ్యాకల్టీ. Yeah, thank you all. Thank you, ma'am.